OIMORE nyako Ramogi machiegni weche manyien mag OIMORE kabende koro ringre mamoko 29 kunyoko e puodhono mashaka ola ka chenro mag reso oganda pod nyime e puodhono bende e kinde nieri koro sirkal mar Kenya Kwanza iseyo kuom chiwo tich mana ne dhoudi manok kende ka dhoudi mamoko to dong' ka joggi ok yud tich e yo makare. Nyako Ramogi magi kachiel kod mamoko magi moko weche maomiyo pek. The minimum age of initiation or of initiating the use of substance abuse is 6 to 8 years. These are kids who barely know anything. Imbo mar Kenya oyangi ni ema thoth ji tiye gi yedhe mamero ji ka kwan nyithindo matiyo gi yedhe go bende ni malo. We want to say today that as members of KUPPET, representing our 3,000 members and the dependents, that we are against this deduction by the government because number one, the teachers of this country were not consulted. Jokanyo mopogore opogore medo kwedo paro mar medo suru ming'ado e wi osach jotij piny owacho. Ringre mamoko 29 kunyoko ka ji 72 resi e puodho mashaka hola. Machiegni nyako Ramogi inyalo tudri kodwa namba mar ote machuok manari 36000. Bende yudo wakanyo mbui mar Facebook achiel kachiel mano Ramogi TV, yudo wakanyo bende YouTube achiel kachiel Ramogi TV, kuonde mamoko minyalo yudo wa en Instagram kachiel kod Twitter nyinga Simfroz Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Piny owacho mar Kenya Kwanza oyudore mbelo maliet kuom nyaya kwede mag dhoudi e kinde pogo lemo mag piny owacho. Lipot mag od bura yango ni thoth jotiche bad migepe mag piny owacho owuok e ogendni ariyo madongo e kinde ma jogo mawuok e dhoudi matindo to owe e lai machien. Kaka Kristo Wino kolonwa ogendni mag Jo-Kikuyu, Kalenjin, Luya, Joluo kod Wakamba ema nigi thoth jotiche bad migepe mopogore opogore mag piny owacho. Dweche aboro kende bang' donjo ya apisi, piny owacho mar Kenya Kwanza e bwo jatend piny Dr. William Ruto osekete nyong'ong' kuom nyayo akwede mag dhoudi e pogo lemo mag telo. E kinde mokalo, ogai mar Azimio Raila Odinga osebedo ka seyo jatend piny Dr. William Ruto kuom pogo lemo mathoth mag telo ne ogendni mane ogone ombulu e yiero mokalo kendo keto tenge ogendni mamoko mane okomi ombulu. Chieng' tich ang'wen e jumani, kanisa mar Anglican e bwo jadolo margi maduong' e pacho kae, Archbishop Jackson Ole Sapit ne osoko wang' William Ruto kuom dewo wang' ogendni ariyo kende e kinde pogo lemo mag sirikal. There is a glaring tribalism and cronyism, particularly with regard to public appointments. There is apparent lack of accountability and transparency in our institution. Dr. Churchill Saoke, jalonye weche mag telo kata kamano neno wachni e yo mopogore ka olero ni siasa mag dhoudi osebedo piny owacho duto mapacho kae. King'iyo history gik moko mag kikabila gi magi gik mosechakore chon. King'iyo chakre inde mane Kenya oyudo uhuru e sirikal mokwongo, nitie jok mano biro luoro jatend piny inde no. Magene giwacho ni ne wasedhi e bungu wagore, sani koro wayudo telo, koro wadwa timang'o, koro wadwa chame. Ma koro gikeyo jok mok dwar gi ng'ata mok dwar maseyo gik magitimo gigweyo oko. Koro kae kama ne giduoge giyudo nang'o ni kara jok minyalo tiyogo manyalo umo dugni gin mana jo ang'owa, gin mana kabindi. Koro ne giduogo giketo gini mobedo ni jok minyalo amini kabisa gin kabindi. Jok minyalo miyo tiji gin mana kabindi. Jok manyalo konyi timo gimoro gin mana kabindi. Koro gini osabedo system mar tend Kenya over years. Otundo kama koro iyudo ka koro ng'ato ka dhi e sirikal oketi e position moro. Ting'iyo mani to ere kaka jowa nyalo timang'o? Jowa nyalo chiemo. Ere kaka jowa nyalo timang'o? Jowa nyalo yudo position. Koro omiyo jopiny neno ni kaka benda ni kacha, eka nyalo yudo gimoro, eka nyalo yudo tenda, eka nyalo yudo tich. Kaluwore gi ripode mawuok e migepe mopogore opogore mag piny owacho, kwan mathoth mag jotich wuok e ogendni madongo kendo weyo ogendni matindo oko. E bad migawo mar obila man kod obila maromo 106,830,
thoth obila wuok e oganda jo-Kikuyu kod oganda jo-Kalenjin. Oganda jo-Kikuyu nigi obila maromo 18,400, Kalenjin 11,511, ka oganda jo-Luhya nigi kwan maromo 9,752. Oganda jo-Kambo mako thuolo mar 4 gi kwan maromo 9,809, eka oganda Luo biro e thuolo mar 5 gi kwan maromo 8,773. E bad migawo mar rowere mar NYS, oganda jo-Kikuyu otelo gi kwan maromo 452, jo-Kalenjin omako thuolo mar 2 gi kwan maromo 350, jo-Luhya biro e thuolo mar 3 gi 329, eka oganda Luo liero e tokgi gi 252. Nyong'ong marwa bende omako bad migawo mochung'ne keyo yedhe pacho kae KEMSA, kama thoth jotich wuok e oganda jo-Kikuyu, jo-Luhya, oganda Luo kaachiel kod oganda jo-Kalenjin. Bad migawo matayo pewe mag ndeke pacho kae nigi jo-Kikuyu 408, jo-Kalenjin 373, jo-Luhya 198, jo-Luo 232, jo-Kamba 135, jo-Kisii 102, jo-Rendile 2 kod jo-Gabra 1 kende. Nyaka ne jatend piny William Ruto kaw telo e pacho kae, osegwelo jotend migepe 24, joyal buche 6, jolup jotend migepe 50, kaachiel kod jogoro mongirore 51. Kuom lemo go duto, oganda jo-Kikuyu kod jo-Kalenjin ema omako lemo mathoth gi 21% moro ka moro, ka iluwogi kod oganda jo-Somali gi 12%. Oganda jo-Luhya omako thuolo mar 4 gi 10%, e kinde ma 10% mag lemo mag piny owacho omak kod oganda Luo. Dr. Churchill Saoke wacho ni piny owacho nyalo mana tieko akwede mag dhoudi e lemo mag piny owacho ka jatend piny owuon ema otelo ne lweny makamano. Gima muhimu makoro bro bet en samitimo implementation, wisdom mar jatelo ema will determine kaka gino timore. Emo mi yudo ka ginene pinje mosagolo tribalism en gima osewuok kuom jatelo mawacho nang'o, an sirikanda ni en sirikal madwa ng'iyo ja-Kenya kaka ja-Kenya. Ok abi ng'iyo kabindi, abro mi tich nikech ing'e gima idwa timo. To gino kichake malo to dhi nyaka piny. Kamane kaka Mwalimu Julius Nyerere nogolo tribalism e piny mar Tanganyika. Jolony mag telo neno okang' mar nywando ogendini matindo e piny owacho kaka yo kende maduoko piny akwede mag dhoudi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Paro mar chik mageto medo suru e mwandu mopogore opogore kaachiel kod medo nduso sach jotich gi 3% pod imedo kwedi kod riwruoge mopogore opogore e pacho ka. Jokanyo wuok oko ka kwedo parono mar piny owacho kendo kwa jod bura kik kadh chikno ni mar jo-Kenya nigi pek moromo mar ngima. Jojuma lerono mathoth. Paro mar chike wechego mag osuru mabende ong'ere kaka Finance Bill 2023 yande osechwal e nyim od bura. En paro mar chik mabende osekelo paro mopogore opogore e piny Kenya kawe kod medruok mag osuru e mwandu mopogore opogore ma oting'o mano mar modhi kawuok e 8% nyaka 16%. Ng'ado 3% mar osara mar jotich mondo tigo kod piny owacho e chenro mar gero ute mabende nitiere e bwo paro mar chikni be koro medo kelo paro mopogore opogore. Riwruoge maketrogo mag oganda wacho ni medo suru e mwandu kaka modhi dhi mana medo kelo pek mar ngima ne oganda jo-Kenya mabende nyaka sani winjo pek mar ngima. Grave impacts on small business owners and large-scale business owners, which will in turn affect households in the Kenyan country. So we call upon our MPs to have a thorough discussion and look into the finance bill and not assent it in parliament, but give an opportunity for its review and amendments on the different areas that will affect the lives of citizens in Kenya. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba wananchi wote wameenda mahakamani kujideclare muflis, huo ushuru wa utafuta kwenye muflis. Tumeamua hili jambo tutalifanya na we are serious about it. Yuak makamae bende koro gol kod joala e biruok margi mar Chamber of Commerce mabende dwaro ni koro kawo pacho ganda mokwongo kawo tende kod paro mar chikni kapok okale. Listening to the business community, they are not happy with the suggestions of the finance bill. What we would want to do is to have a good engagement
We know there are approximately 1.7 formal businesses in this country, and another approximately 6 million businesses that are not formal. The only way for government to be able to increase the collection of taxes is to increase the tax base. We feel that the finance bill is very punitive to the businesses. Many businesses are cruising. Many hotels have cruised down. And if we increase the taxation, then it will become very difficult for the business community to be able to survive. Riwruoge mag jopuonj bende koro kowe oko ekwedo paro mar chikni. Riwruok no mag jopuonj Kuppet e bade ma Embu wacho ni ng'ado atamalo 3 mar osach joti kod piny owacho mondo koro tigo e chenro mag gero ute en manoero madhinyo jotich. Our teachers have already constructed houses in their rural homes. Have already taken loans from SACCOs and mortgages from other financial institutions so that they can construct their own houses. We are against this deduction by the government because, number one, the teachers of this country were not consulted. Number two, teachers already have their own plans of their own houses. Paro mar chikni biro chwal e nyim oganda mondo koro gol pachgi ka koro pok odwoke e nyim od bura. Kata kamano, kata bed ni oganda koro kwedo paro machal kod mae, geno margi koro giketo kuom jod bura mane giyiero ma bende biro kalo paro mar chikni kata oyo. George Juma, Ramogi TV. Kapod wantiere paro mar chik mar kata mar loko kelo lokruok e usuru misolo e pacho ka en ogai mar Azimio Raila Odinga oseyudo mar piny owacho mar dosa tamala 3 mar osach jotij piny owacho mondo dhi aguch gero udi. Raila mane wuoyo e kaunti ma Murang'a wacho ni pach jopiny ne ok okawo e wi ng'eto no. Omera ni jo Kenya duto madwaro udigo omiyo kowinjo chung ng'ato ka ng'ato mondo gol pesa ne gero udigo. Tumesema ushuru mkitaka tuelewane. Unataka kutoza mtu ushuru ili ujenge yeye nyumba. Ulize yule ambaye anataka nyumba. Akubali yeye atatoa. Na yule ambaye ana nyumba anatoa ya nini? Anatoa ya nini? Kwa hii mambo ya kujenga manyumba ni vizuri, lakini kuna wengine tayari wako na manyumba. Hakuna haja kutoa hiyo toza hiyo ushuru. Haya yote ni sababu sisi tumesema hiyo sio sawa. Ukiama tutoza ushuru, watu waketi chini, wazungumuze, waelewani. Kawadhi nyime ni thoth ogande pacho ka chako tiyo gi kuongo kod yedhe mamero ji ka gin e kind higni 6 kod 8 ka thoth joma madho kuonga sasa gin rowere kind higni 16 kod 40. Ma en kaluwore gi lipot mar nono chal mar tiyo gi yedhe mamero ji kod kuongo e pacho ka manotim e kind higa mar 2017 nyaka 2022 ma bende nogol kawuono kod bad migawo mar Nakada. Jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo koro kwayo jopiny mondo riwre gi piny owacho e nywako ne kedo gi kuongo kod yedhe mamero ji. Omolo wacho ni ka ok ji otang' to yedhegi nyalo biro noro piny Kenya kaluwore ni rowere mathoth ema odonje e kuong'. Lipot mane gol kawuono kod bad migawo makedo gi kuong' kod yedhe mamero ji Nakada nyiso ni thoth oganda ma pacho ka tiyo marach kod yedhe mamero ji. Lipodno bende wacho ni kwan joma madho nyasore omedore kod 90% kuom thuolo mar higni 5 mokalo. Kaluwore kod lipodno, dichwo achiel kuom chwo 3 e kind higni 15 nyaka 65 kod 100 e kind mine 6 tiyo gi mok tin ne kit yath achiel mamero ji. 1 in every 30 Kenyan age 15 to 65. That's about 887,000 people were addicted to tobacco. 1 in every 125 Kenyan age 15 to 65 were addicted to cat, and then 1 of every 111 age 15 to 65 were addicted to cannabis, and this causes issues of mental disorder. Lipod mar higni 5 manotime kind higa 2017 kod 2022 nyiso bende ni gwenge mag imbo mar Kenya mani kod kwan mamalo mar oganda matiyo gi ma ok tin ne kit yath achiel sasa kiluwo gi kadho wadh nam chumbi kaito gwenge mag Central. But look at, for example, the issue of alcohol, traditional alcohol.
in other regions of the country has been legalized and therefore it's been commercialized. See the figures. In Western, it has gone to 23%. In a nutshell, what we are saying is that the country has a problem, and this problem, like the PS rightly put it, is a problem for all of us to make our contribution. Jagoro mogirore migao mararita Raymond Omolo wacho ni luoro nitiere ni ka ok oked gi yedhegi to piny Kenya biro nor ne kuong kaluwore ni thoth ojende kod nyithindo matindo ema inyo tiyo gi yedhe mamero ji. Raymond bende ochiwo moko kuom okenge ma migao mare chano timo e kedo gi yedhegi. This therefore calls for employment of strategies to mitigate effects of drug abuse. These include enhanced collaboration between the national and county governments in the licensing of alcoholic outlets, as well as strict enforcement of all legislations and regulations relating to licensing of alcohol selling business and other drug control laws. Jatatije mar Nakada Victor Okioma wacho ni gimalit ni nyaka nyithindo ma johigni 6 imiyo yedhe mamero ji. Okioma wacho ni uso yedhe mamero ji e mbui osekelo midhiero e kedo gi uso yedhegi ne joma tindo. 10-year-old with a smartphone who at Uhuru Park will order alcohol from an online market shop in town, Ox and Cox, for example. And then a motorcycle delivers it at the Uhuru Park. And he has his own 15-year-old friends, 10 of them. They drink there. How do you control that? Ramogi Njeru Mathu malero ni en achiel kuom jogo mane tiyo kod kuong mamero ji asasa. Sani owacho ni oseweyo kuong kuom higni bura kendo wacho ni geno nitie ne joma ponono ni oyudore midhiero ni. I was drinking chang'abe before I went to rehab. I was actually living in the slums of Thika. At one time I was Miss Kenya runners-up, but then addiction doesn't know whether you are Miss Kenya, it doesn't know beauty, it doesn't know level of education. I was in one of the best schools in Kenya, that is Gandu Girls, Bishop Katimo Gandu Girls. And alcohol messed up my life, but I would like to tell Kenyans that there is life beyond addiction. Yes, there is hope, and a lot of it. Pinya wacho koro kwayo ji duto ahinya to jonyuol mondo konye kedo gi tiyo gi yedhe mamero ji kaluwore ni ting' mar reso joma madho kuong asasa pek ma ok ginyal timo ne ji duto mani kod midhiero ni. Ringre dhano maromo 29 oyudi e odiechieng' ma kawuono e bungu ma Shakahola kama chenro mar manyo ringre dhano moiki e bungu no dhi nyime. Ma koro kelo kwan ringre duto moseyudi nyaka 179 nyaka ne chenro mar manyo ringre go chakre. To ka jafwambo marwa George Aokolero nyaka sani onge jogo moresi ka ngima e bungu no odiechieng' ma kawuono. Chenro mar manyo ringre jogo mowito ngimagi e bungu ma Shakahola ne odhi nyime odiechieng' ma kawuono kuma ringre 29 ne oyudi koiki e bungu no. Ma ne oyangi gi jata chenro mag piny owacho ka dhodh nam chumbi Roda Onyancha makoni nyaka sani kwan ji duto moseyangi ne owito ngimagi e bungu no osechopo 179. Ile timu ambayo inahusika kwa mambo ya kufukua mili leo imeweza kufukua mili 29. Wale wameshikwa bado ni 25 na pia wale ambao wamekutanishwa na familia zao ni 14. Tunaendelea kupokea watu ambao wanaendelea kutafuta jamii zao na kufikia sasa wamefika watu 609. Etwak mare gi jofwamb weche, apisano kata kamano koni onge jogo moresi ka ngima odiechieng' ma kawuono ni e chenro mar menyo ma bende pod dhi nyime. Kuna wale maofisa wetu ambao wanahusika kwa mambo ya kuwatafuta manusura pale kichakani. Hatujapata mtu yeyote leo, lakini kwa sababu ya ule umbali tumeanza kuenda kutoka mahali tulianzia, bado hizo maofisa wako kichakani na tunatarajia kwamba ikielekea usiku wa manane watakuwa wanarudi. To e kar thieth ma Malindi, nyinyo kata DNA mag ji 93 mamanyo wedegi osekaw ka girito yango koda jogo mowito ngimagi gin wedegi, ka nyaka sani ripot mantiere en ni ji maromo 607 oselal.
Kopogore gi mano, riwruoge makedo ne ratich oganda kadhodh nam chumbi ne oseyo kwach kich kuom dino itgi ewi nek makamano, to chutho bang' yangore ni kweth makamago koro fwenyore e kuonde mopogore e pachoka. Nasikia area ya Vumbu kuna watu wengine wamepatikana. Where is the intelligence? We know that they are receiving a huge budget from government at the expense of many other social issues that we are having as a country. Mbona wanangoja mpaka issue nyingine wa Kenya wachapwe mahali ndio watu wajitokeze wanaenda kutafuta makanisa mengine ambayo watu wengi wamekuwa wakijificha pale? Hii ni kitu ina spread na ni lazima kufanywe research kuangalia ni kwa nini watu wanatafuta mbadala, na wakipata neno la urongo ambalo linawaafikia moyoni mwao wanalikukumbatia bila kufikiria mbele wala nyuma. Ni hali ya hatari ambayo imeikumba Kenya. Kuna madai tofauti tunasikia. Wengine wanasema kuna madai ya trafficking ya organs, wengine wanasema kuna watu wameuliwa kiholela. Iwapo hakuna watu ambao ni oversight ama ni neutral kuweza kunukuu na kushuhudia, basi hatuna imani na utendakazi ambao unafanyika bila uwepo wetu. Timore ka riwruok makedo ne ratich oganda mar Kenya National Commission on Human Rights toseo piny owacho kuom keto maino e manyo jogo mosewito ngimagi maloyo reso jogo mapod ngima. It is saddening to observe that operations so far have focused on exhumation of the dead rather than rescue of the living. Reports that come to the Commission suggest that there are many people who are still living in the forest and due to fear of arrest have retreated deeper into the forest. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwa jotend kanise mondo sir piny owacho e dwaro mar nono moko kuom kanise e pachoka. Gachagua wacho ni ok gikwede kanisa duto ma pachoka kalu kotenore kod nek kod thoe mashaka ola. Omedo ni wach magi nono en mar konyo rieyo ndiko kanise kendo piny owacho nono tije kanise. Gachagua bende wacho ni joma tiyo gi muma mar konyore gin owuon kendo nyayo weche njore ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. I want to confirm that our Constitution guarantees the freedom of worship, and President William Ruto and I took the Bible before God and men and swore to defend and uphold the Constitution. That information makanisa mnaulizwa ni ya kusaidia tujue kanisa yako ni gani, kuwa registered. We have a record so that as government tujue who is who. Because iko wengine sasa wakora wanashika Biblia wanatumia hiyo kutafuta pesa na kufanya maovu. Nyakoromogi gikanyo wakaoyo matin mokuongo e chenro mar OIMORE kikidhi mabor podo gi weche mathoth. Kuna siku watoto watatoka hapa ati wameenda kibarua ili waweze kukula, kwa sababu nitachukua jukumu la kuhakikisha kuwa wanapata lishe. Nyithindo moko ibo mama Kitale oseda kengi kuom higni tok wuongi twe e jela. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Aumo, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.
deadly. An etiende kanyo aketo bomb. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of Mercy. Do not speak to your husband tonight. A devoted wife and a mother. Wait. Who unknowingly and slowly got into the hands of a prophet. Mercy, can't you see this is robbery with violence in broad daylight? Kama unataka tukosane, endelea kurusha hiyo mdomo yako hivyo. A prophet who promised her all her life's desires. Tomorrow morning, you shall receive good news. Watch the story of Mercy unfold as she battles with faith, family, and a prophet on Prophet Binji. Let me teach those ungrateful children a lesson. Viusasa brings you an exclusive and exciting series, Prophet Binji. New episodes now available on viusasa.com. Ee Mungu unirehemu, sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nimekutendea dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Dial *811 *274# to get Toba. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Chiegni kendo nyako Ramogi, jatend migawo mar alwora kod chal mar kor lwasi Soipan Tuya oyanga put mabiro tayo chenro mag romo mar chal mar kor lwasi motisini Africa Climate Summit dwe mar 9 higani. Kane olimo apisi margi hapa Hill e boma Nairobi, Tuya ne oyango ni gibiro rwako welo mok tin 10,000 mabiro miyo Nairobi thuolo mar twak e wi bero chal mar kor lwasi e Afrika mangima. Romo ni maibago e tielo mokwongo ibiro chuo e kom kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jatend piny Comoros kod jakom riwruok mar pinje Afrika Musa Faki. The summit will be unique and special as it will be the first of a kind where all African heads of state and governments are convening under the umbrella of the African Union dedicated to climate discussions. His Excellency President Ruto is clear that the summit will chart a green growth pathway for the African continent, setting the stage for Africa to lead the globe towards a more ecologically responsible global industrialization catalyzed by financing that is accessible, adequate, and affordable. A key outcome from the Africa Climate Summit will be an African Leaders Nairobi Declaration on climate change and call to action. In Europe and at the global level, the leaders are already talking about the summit in Africa,
you know how it works diplomatically, then in all the meetings it comes up as an issue. Oh, what about this, and who will go, and etc. So the bus is already out there, and it needs to be, because again, 4 months is a very short time to pull it off. But we are confident you will do it. Ikruok na nyasi mar madaraka mahiga ne bende koro dhi ka gimitie kwe kaunti ma Embu ka jolweny notimo ikruok margi mokwongo e alap ma Moi Stadium. Jalup komanda mar KDF Midusa Brigadier Morris Mwende nowacho ni gibiro timo ikruok gi machielo tarik 19 kod 24 motelo ne nyasi no ma tarik 1 dwe manyien. Pau tuke no osebed ka ibero kendo koro dong' mana atamalo 10 kende mondo tieke. Igeno ni odhi ting'o dhano 8,700 ka orumo kendo kuonde modong' biro rumo kochopo tarik 20 dweni. Bende mondo ne gidhi keto hema mamoko manyalo ting'o jopiny mamoko mondo chwal ji duto manyalo bedo e pauno nyaka 10,000. Just held the first out of 3 rehearsals. The KDF and other disciplined forces rehearsal. The next one will be staged on the 19th of this month, and the last one will be staged on the 24th. As you can see all around the pitch, infrastructurally, we would say we are at 90% completion, and that has been realized from a project period of 12 weeks out of 14 weeks. We are currently on the 12th week of the construction period. Bang'e to mar doho mar tweyo wuongi kuom thuolo mar higni 34, achiedh nade nochako luoro nyithindo moko manyiri e gwenge mag Halwange, kaunti mar Trans Nzoia. Gisebedo ka gidak kendgi kuom higni 5 maonge jonyuol wira kata matin, ka koro iwachore ni min mare noringo mowegi. Diana Olonde miyowa lipot ewi nyithindogo. E gweng' ma Kalwenge, kaunti ma Trans Nzoia, warado gi Miriam Nyanjala ma nyathi maduong' kuom nyiri 4 e odgi. Nokawo ting' mar bedo janyuol ne nyithindgi mamoko 3 bang' fuok manowegi jonyuol ne kendo temo pile ka pile neno ni ochopo dwach nyithindgi go. Ting' manochako kawo jahigni 13 dwe mokalo nochopo higni 18 kapod ne janyuol ne nyithindgi kendo timo tije matindo tindo ma chopo dwachgi ma odiochieng' ka odiochieng'. Oleronwa lit mane winjo odiochieng'no ma tarik 9 higa 2019, odiochieng' manomak wuon mare gi ketho mar rocho ratich ng'ato kendo nong'adne twech mar bedo e jela kuom higni 34 kowacho ni ngima pok obedo ne gima yot are ndalogo. Mimi nilikuwa saa zingine naenda kuni na kuja na uze kuni na tunakula. Huyu kuna msichana mwingine mwenye ananifuata, yeye anajua kushuka. Sasa akishuka mtu hiyo pia inaweza kuwa ya chakula. Miriam mapod dhi nyime gi somo chal mane gi paro mathoth kata sama in e klas. Kata kamano, en gi geno ni sikul biro yaw ne yore mar medo siro nyithindgi mamoko mapod ni chien. Mara nyingi inabidi abaki nyumbani ale ndugu zake. Jirende gi Miriam wacho ni gisetemo kar maginyalo mar konyo nyithindo manyirigo, kata bedo ni ng'eny jodak makono yuto gi ni piny kendo ginyal chopo dwachgi duto. Kata kamano, giwacho ni gimiyo gi arita makare wira jomaundu moko setemo monjo kendo rocho ratichgi. Mawe ikianguka chini kigonga mabati ndio nikasikia. Venye niliamuka tu kama nimemrukia, nikatoka tu kitanda na nikamshika. Venye nilimshika ni kama alikuwa na kitu kama kisu. Kuom hawi maber, sigana nino chopo ne jaod bura ma Trans Nzoia Lilian Sioi manyaka sani no singo konyo nyithindogo kendo siro sombgi. Kuna siku watoto watatoka hapa ati wameenda kibarua ili waweze kukula, kwa sababu nitachukua jukumu la kuhakikisha ya kuwa wanapata lishe na pia wanapata elimu. Kaluwore gi nonro mar ofis County Commissioner ma Trans Nzoia, ng'eny nyithindo ma jonyuolgi ni e twech yudo chandruok ka gikwayo jonyuol mondo gol ranyisi makare ne nyithindgi. Diana Olonde, Ramogi TV. Od twech mathika noyudo jip koa kuom doho mathika ne jotwech mekgi maeri katoka ne giseyudo kony mowuok kuom kambi machalo kamano. The judge may see young boy
We have come to present to our brothers and sisters, those who are serving sentence and those who are in remand, the items that we sat down and discussed about as a court users committee when there was a cholera outbreak in this institution. And this is the institution that serves us in terms of those who are coming to remand or to serve sentence. So we are here basically after that crisis meeting because we formed a subcommittee that went about, and we were able to collect quite a number of things to facilitate and also to help fight the cholera disease. Most of them are items that facilitate hygiene. The donations are well received, and they'll go a long way in assisting in curbing maybe not only cholera infections, but improving our hygiene so that we deter any outbreak of any other pandemics. Looking at, like, for instance, the motorized machine is really going to assist us here, and even the whole community of the CGS, because if the courts would want to have fumigation in their premises, we'll go and do it from there. A number of them are very young, coming from parties on Friday and Saturday. And so no wonder the accidents happen after 8 p.m. Weche majigiwegi oyang ni makelo masiche modhuro kopim kod mago matingo jowuoth. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machegi kendo nyako Ramogi mesawa mar weche mag ohala mine maloko an mwandu mang'aw kaka rech, omena, nyanya kendo mwandu mamoko sani koro ni kod geno ni ohandgi biro dhi malo kendo dongore malach kalore kod tiegruok mane ochak megi kawuono kod riwruok maro mong'ere kaka WeHub komakore kod kambi mar Kirdi. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ma en kaluwore ne riwruok mine mong'ere kaka WeHub tiyo kanyakla kod kambi mar Kirdi kaachiel kod piny owacho mar kaunti ma Kisumu ka giriwore mar tiego joma mine kaka ginyalo kano mwandu mang'aw kaka rech gi omena e kind mwandu mamoko kuom kinde malach kapok gikethore. Kani otelnegi kod jatelo kendo jatatije maduong' mar WeHub Ngire Wanjiko Mukabi kod nyawadgi mawuok Kirdi Calvin Onyango giyango ni maino mar tiegruogno en mar konyo mine medo rieko kod lony manyasani e bero wandgi mopogore kod kaka gisebedo ka gitimo. It is easier for women to build their businesses if they have technological skills that helps them process their food in such a way that they can stay longer. This project is trying to help them scale what they have been doing more. We are going to be visiting them every 3 months to find out what progress they are making, what are the challenges and so on. We also want to work with the governors because they are responsible for creating a friendly environment. Watemo puonjo mongi kaka ginyalo loso rethgi mondo kik kethre piyo. To kendo gimo manyalo tumo kodgi, wapuonjogi mondo ginyalo loso rethgi e pien mar rech kaka onyalo loso go gimiluongo ni leather mondo gi loso wanda maber ma ginyalo konyoruok go e kawuono kod kiny. Korka kore
Gavana ma Kisumu ngire Peter Anyang' Nyong'o olero ni kaunti ma Kisumu to kawo ting' maneno ni gitudo johala e pinje maoko kaachiel kod kauntis mamoko mar yudo chiro ma ginyalo use mwandugi kaka omena kod rech kaka yor jiwo johala matindo e kaunti ma Kisumu. It is us as a government to connect our up-and-coming entrepreneurs. Bringing the women here, it gives them a very good opportunity to advancing their business. Itie gik mang'eny monego wa process, monego walosi mondo wausi e chirni mang'eny. Ok inyal timo kamano, ok iyudo kamoro kaka kirdi manyisi kaka itimo mano. Kendo kata ok inyal time kama intie no, tikele ka titimoni bas koro inyalo use e chiro mabor moingo ka. Mine maloko ohala ma osechak tiegi onyiso morgi ka gilero ni gisebedo e mudho maonge lony mar reso mwandugi mosebedo ka kethore. Pile pile wang'ega ni rech ka wawang'o to tieko ndalo adek to kethore. Opuonjwa loso solution ma ka wasoe rech ma wawang'o go rech to nyalo preserve rejwa ni mabed kata mana bang' jumbe 2 kapok okethore. Kendo wanyalo timo value addition e rejwa ni ma obed gima lich miwuoro ma kiyude supermarket to opogore gi gimineno ka wawang'o ga kacha cha. Training expose wa nango sani we are able gitemo mondo wayud markets kata kopogre gi Kisumu ka kende omendo wani chame nyaka pinja jo wagunda kocha. Winjo ka mor kabisa kaka tiegra kawuono gi jo ma wabiro go nikech kwa dok chien wadhi puonjo jowetewa kaka yor bero ohala kod uchumi alwora ma Kisumu. Johala koro kwayo piny owacho mar kaunti no mondo konygi kod kuonde loko makare kod kata kuonde ma ginyalo kano e mwandu mang'aw kaka rech gi omena kapod ging'ich. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend migawo mar Saga Simon Cheliguyo yango ni paro mar chik madhi tayo ndiko riwruoge mag ohala mar 2022 osetiek ndiko. Cheliguyo wacho ni paro mar chik makamano dhi chiwo thuolo maromre ne ohala matindo tindo kod mago madongo. Ne ojiwo riwruoge mag ohala mondo ti kod lony manyasani e chenro magi mag ohala. Even with hard economic times, taking loans is a booming business now. This is when we want to make money because people don't have disposable income, so they have to come for loans so that they may be able to survive. So we are making a lot of disbursements on loans this time around because people want money now more than ever before. We are working on finalization and review the enactment of the cooperative legislation, the Cooperative Bill 2022, that will provide a legal framework that promotes a sustainable and competitive cooperative sector for socio-economic development in devolved system of governance. Mag jigi wegi oyangi ni mairiembo marach kendo medo masiche mag apaya kipimo kod mago mating'o jowuoth. Ma oyangi romo mane okelo kanyakla jokanyo mopogore opogore sekta mar wuoth mar manyo yore mag duoko chien masiche e apeyini ma pacho ka. Jaelieta nigi mathoth. Kopogore kod paro mosebedo ni geche mating'o jowuoth ema timo masira mathoth e apeyini ma pacho ka. Lipoti yango ni wegi geche mag ji giwegi ema kelo masiche mathoth kendo derepe duto owinjo yud tiegruok. A number of them are very young, coming from parties on Friday and Saturday. And so no wonder the accidents happen after 8 p.m. and the accidents also happen between 8 p.m. and in the morning. And it also happens weekends when there are many parties. Jatend migawo mar wuoth Murkomen kawuoyo gi jokanyo e sekta mar wuoth omedo ni gibiro dhi nyime gi apedha mar geche kendo chwalo tiegruok ne derepe ka bende gitiyo mar loso apeyni mar medo geng'o masiche. We've also put in place certain measures, for example, in Salga that have really assisted. You've never had so much of accidents in Salga anymore. The accidents moved from Salga to Ngata, whom you know that we just got a contractor who's going to do what we did in Salga. Omedo ni kopogore kod geche makelo masira, mwandu miuso mag geche moko mabandia bende somedo masira go kakoro gitudre kod kebs mar neno ni mwandu miuso gin makare. It's unfortunate that the consumption in the transport sector of
speed governors, of brake pads, of brake fluids, of tires, is costing our people lots of money, to purchase the same product, but you cannot use it for the period of time and the duration you require, making it even more expensive for the transport sector. Murkomen omedo ni kata bed ni geche mag ji giwegi kelo masira, mago mag jowuoth bende gibiro medo nono, kowacho ni sani koro gibiro kawo ondamo ne riwruog sako ma nyamburko motimo masira nitiere. That the owner of the matatu is absolutely not responsible for hiring that person, and therefore we should not punish them. You see, in the rule of reward and punishment, you must look for where it pinches. If we only punish the driver, we will not create an avenue for responsibility on the persons who are managing and owning. So we must inflict some economical pain on the SACCO and the people managing so that we get a result, because that is where it matters. Omedo siro chik mano golo mar sa tich mar geche skunde, kolero ni chik no biro bada tiyo e sama geche otingo jopuonjre. So our focus will go to the student than focusing on the bus. Intention in banning the use of school buses between 10 p.m. and 5 a.m. is when it is transporting school children. Magi duto osiemo riwruoge kod duol matiyo e bwo migape mondo otine jopiny kendo owere kod weche mibadhi. People go around collecting money from vendors and telling vendors, your speed governance is okay, we will put money to renewal and so forth. I serve in a government still, and I get supported from other sectors of government. So we get intelligence information. I'm very, very confident with this one tomorrow, and just asking them to come out in large numbers and to come and experience something maybe they'll never see again. Omanyalo singo loch e ng'we mita 100 e piem mar Kipkeino Classic odiochieng' makiny. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne gi wende mondo ikonya. kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'ama oketo geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre sa 2 okinyi e Ramogi TV.